I hope you love me in the morning. I hope you love me in the evening too. 'Cause baby, I'm so in love with you. So won't you kiss me so you can miss me too? Oh baby, I'm becoming such a fool for you. I get out of my head and when you're not in my bed, it's true. I think about it in the shadows. Thank you. Thank you. Oh, my legs are cooked. Oh. Bye. 여러분, 저희가 결혼한 지 벌써 3주년이 됐어요. 그래서 오늘 저녁에 남편이랑 데이트 나잇 하려고 레스토랑 예약해놨거든요. 근데 제가 좀 이렇게 차려입고 나가야 되는 날에 들만한 가방이 없어서 항상 좀 고민이었는데 최근에 송몬트에서 요 루나백을 보내주셨거든요. 제가 진짜 딱 갖고 싶었던 게 이렇게 작은 사이즈에 어느 룩에나 좀 무난하게 들 수 있는 그런 컬러의 가방을 원했는데 딱 이게 그런 가방인 거예요. 그래서 요즘에 무슨 이벤트를 가거나 뭐 격식 있는 자리에 가거나 아니면 뭐 이렇게 디너 약속에 간다거나 할 때마다 그냥 이 가방 하나만 들면 돼서 너무 좋더라고요. 그리고 이 가방이 진짜 활용도가 높은 게 4가지 방법으로 가방을 좀 변형시킬 수가 있거든요. 첫 번째로는 이게 이렇게 딱 분리가 돼요. 그래서 여기다가 이렇게 꽂아서 들면 이렇게 들 수도 있고, 이거를 또 빼고 여기 2개를 이어주면은 클러치 같은 느낌으로도 들 수 있어요. 그리고 여기다가 조금 더 포인트를 주고 싶다 하면은 아까 요 핸들을 이렇게 해서 걸면은 또 이렇게 독특한 모양이 돼서 이렇게 매는 것도 참 예쁘더라고요.
그리고 마지막으로 이렇게 크로스 가방끈이 있어요. 그래서 이것도 이렇게 연결해서 타면은 짜잔, 이렇게 크로스백으로도 멜 수 있어요. 이렇게. 이런 식으로 매면은 살짝 좀 더 캐주얼한 느낌이 나게 연출할 수 있어서 이렇게 가방 하나로 여러 가지 느낌을 낼 수 있으니까 뭐 캐주얼한 룩이든 좀 포멀한 룩이든 어디에나 다 잘 어울려서 진짜 너무 유용하더라고요. 그리고 최상급 소가죽으로 제작돼서 촉감도 굉장히 부드럽고 시간이 지날수록 이 표면에 자연스러운 광택감이 더해져서 좀 더 세련된 느낌이 난다고 합니다. 또 속몬트 가방은 평균 65세 이상의 정말 장인들이 만드는 브랜드라서 디테일 퀄리티 같은 것도 굉장히 좋거든요. 이런 골드 장식들도 모두 변색 방지가 된 도금 제품들이고요. 이 자물쇠도 밑에 보면은 사선으로 이런 패턴이 들어가 있고 또 열릴 수 있게 해놔가지고 이런 거 보면은 진짜 디테일 마감이 정말 잘 돼 있는 것 같더라고요. 그래서 디자인 활용도 뿐만 아니라 이런 디테일이나 퀄리티 같은 걸 생각하면은 진짜 가성비가 너무 좋은 제품인 것 같아요. 그리고 이게 또 사이즈가 작은데 은근히 많이 들어가더라고요. 저는 뭐 드레스를 입거나 격식 있는 자리에 들고 다닐 만한 가방이 필요해서 이 조그만한 스몰 사이즈로 선택을 했는데 만약에 매일 들고 다닐 만한 가방을 찾고 계신 분들은 미디엄 사이즈로 선택하면 딱 좋으실 것 같아요. 그럼 저는 저녁 먹으러 갈 준비를 하고 오겠습니다. 그리스 디올. 오늘은 이렇게 입고 나갑니다. Because, you know, there's fun. Right here. Welcome to the table. We have our a la carte menu screen here.
데가 있어요. 여기 에그드랍도 있고 여기 뭐가 한국 사람이 하는 곳인가 싶기도 하고요. 완전 에그드랍이잖아. 와, 엄청 푹신푹신해요. 와, 이렇게 충전재가 또 따로 들어있어서 만약에 더 빵빵한 걸 원한다 싶으면 더 집어넣으면 되고, 더 납작한 걸 원한다 싶으면은 이거를 더 빼면 된대요. 이것도 It's too yellow. we gotta get a spray tan. Yeah, I got this too. 오늘은 제시카랑 브라이언의 결혼식 날이에요. 그래서 이렇게 드레스를 입어봤는데 이 미국 결혼식은 꼭 이렇게 드레스를 입어야 하더라고요. 그게 예의래요. 그래서 이제 한국에서는 한 번도 입을 일이 없었던 드레스를 미국 와서 이렇게 좀 자주 입게 됐는데, 아무튼 오늘 또 하객룩 드레스 코드가 블랙이어가지고 이렇게 블랙 드레스에다가 손목트 가방 이렇게 들고 가려고 합니다. Jesus was invited with his disciples.
여기 이름하고 테이블 번호가 적혀져 있어요. 브라이언하고 제시카네 강아지랑 제시카가 또 인젝터라서 입술 모양 쿠키랑 브라이언이 크레딧 카드랑 비트코인 유튜버라서 크레딧 카드랑 비트코인이랑 유튜브. Isn't she lovely? Isn't darling, darling, stand by me, oh, 라면 섹션. Next item, bring me a belt. For the next item, please bring a strand of gray hair. Please bring back a strand of blue hair. I feel so bad. All right, we have our winners. Congratulations! 이렇게 나이 상관없이 다 같이 춤을 추는 게 너무 신기해요. 발 아플까봐 슬리퍼도 준비해놨어요. 와. 오늘은 몰에 쇼핑하러 왔어요. 친구 생일 선물도 살 겸. 여기는 타이슨 갤러리아라는 몰인데 이 옆에는 또 타이슨스 코너라는 몰이 있거든요. 거기는 좀 이런저런 브랜드 가격대 상관없이 다 모여있는 편이고 우리나라도 갤러리아 백화점이 조금 고급진 백화점이잖아요. 그래서 여기도 좀 가격대가 있는 브랜드들이 모여있어요. 저쪽에 보면 가구점들도 모여있어서 저희도 가구 쇼핑할 때 여기 와서 많이 쇼핑하는 편이거든요.
Can I put more? Yeah. I love pepper. So much better. 재작년 대만 여행에서 먹고 나서 너무 맛있어가지고 이번 대만 여행에서도 먹고 싶었거든요. 근데 못 찾아서 못 먹었는데 여기 있네요. Told you. I inhaled it. Fortune cookie. Man, good. You drop off some things. Thank you. Have a good one. You too. I'm having a third chewy gum or a minty gum. I feel like it's supposed to be like spring, like Mountain Dew. Oh. Never heard this brand. Is pistachio latte sweet? It's sweet, but we can make it less sweet. Yeah, sure. You want ice or hot? Ice, please. What size? Small, please. Pistachio latte. I think by the there's no reason to warm up into it. Happy birthday, Jess. Oh, what? I asked Brian for the size. So cute. It's your color, right? What is it? Oh, medium? Yeah. Did he say medium? Yeah. It's not? No. No? But it's cute though. I'll try it on and then if it doesn't fit, I'll You can exchange it. yeah. Laura, you feel like Wow. I want that.